Hujambo ndugu mtazamaji popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwamba Jumapili inakuendea shwari, na karibu kwa taarifa za Mbiu ya KTN. Jina langu ni Mary Kilobi. Kiongozi wa chama cha Kenya National Congress Peter Kenneth amesema kuwa atawania ugavana katika tiketi ya chama cha Jubilee katika uchaguzi mkuu ujao. Kenneth amewataka wanachama wa Jubilee kumpokea, akisema kuwa moyo wa kuvumiliana ndio utakaohakikishia ushindi chama hicho. Akiandamana na mbunge wa Roysambu wa Ihenya Ndirangu, Kenneth amesema kwamba Rais Uhuru Kenyatta ana nafasi bora ya kushinda katika uchaguzi mkuu ujao. Let nobody go around saying one must fold a party, one must do what. You don't need to. One can easily, and that's what I have done, resigned as a member of a political party, and that is it. So, and there is nothing else to say. So those who are going around because they believe it is their right to be candidates should brace themselves for the real fight for nomination. Ni sisi tumemkaribisha Mheshimiwa Peter Kenneth hapa Roysambu constituency, hapa Nairobi County, apiganie kiti ya governor in a free and fair level playing ground like everybody else. Na watu wengine wasione ati si sawa watu wa vyama vingine kuja kuungana na sisi. Sisi tunafurahia sana, hata president anafurahia sana wakati nyumba yetu inajaajaa. Seneta wa Nyamira Kennedy Mongare amemlaumu gavana wa Nairobi Dr. Evans Kidero, akisema kuwa anawalenga watu wa jamii ya Wagusi wanaofanya kazi katika kaunti ya Nairobi. Mongare amedai kuwa maafisa wa ngazi za juu katika kaunti ya Nairobi wamekuwa wakifutwa kazi kwa mazingira yasiyoeleweka. Seneta huyo anamtaka Kidero ajieleze kikamilifu kuhusu swala hilo. I'm now cautioning governors as we head to elections that they have started procuring services of family keen relatives in gearing to the next elections. At the Senate, the relevant committees, I'm going to petition the government, the relevant committees of the Senate, specifically that of implementation, constitutional affairs, even the public accounts, to look at the report which was given in rampant disregard of the law, and specifically as Nairobians. I'm a resident of Nairobi, even if I'm the senator of Nyamira. I'm warning Kidero that as we move to the next elections, it's not going to be business as usual. The Kisii Fort Bank in Nairobi is over 300,000. And if he's not going to explain why he's targeting the Kisii community in Nairobi, I'll be in the forefront in campaigning against Governor Kidero in Nairobi. Vyombo vya habari vimeikosoa serikali kwa kutoa fedha kidogo kwa baraza la wanahabari humu nchini. Mwenyekiti wa baraza hilo Charles Kerich amekosoa serikali kwa kukosa kuzingatia katiba kwa kuingilia uhuru wa wanahabari. Hali semwa katika mkutano uliofanyika mjini Nakuru. The industry stakeholders have expressed displeasure at the speed in which cases are being arbitrated, and this has mainly been because the Complaints Commission of Kenya, which has been gazetted, is yet to begin listening to cases. There is a contestation about the legal composition of that Complaints Commission. The Complaints Commission feels that it should be a separate body altogether that is not part of the Media Council of Kenya. The entire media industry is of one voice that the Complaints Commission is an arm of the Media Council of Kenya. There is no way the council will exist without having a Complaints Commission, which is the core of its mandate.
Na viongozi wa chama cha KANU kutoka kaunti ya Pokot Magharibi wamewalaumu viongozi wa Jubilee ambao hawakuwataja, wakidai kuwa wanaendeleza vita dhidi ya KANU kwa manufaa yao wenyewe. Viongozi hao waliojumuisha seneta wa Pokot Magharibi John Lonyangapuo na mbunge wa zamani wa Kacheliba Samuel Pogisio walisema wanasiasa hao watamharibia nafasi ya kutoa uongozi tena Rais Uhuru Kenyatta. Walimtaka Rais Uhuru Kenyatta kusema endapo anahitaji uungwaji mkono kutoka katika chama hicho cha KANU. Kuna watu katika Jubilee ambao wana njama ya kuangusha Uhuru Kenyatta. Wenyewe tu. Wenyewe wanazunguka hapa wanasema hatutaki kura ya KANU. Sasa wewe kama hutaki kura ya KANU, Kenyatta atapita namna gani? Sasa hao wenyewe wanasimama na kusema hatutaki KANU. Hapa hatutaki watu wa KANU, hatutaki kura ya KANU. How can you say that? Mimi nimeambia hawa kama mnataka enemies, msiangalie upande ya KANU. We are not your enemy. Tafuta adui kwingine. Sisi tunasema hivi. Hapa chini yote ni KANU. Huko juu bado tunaangalia vizuri kama anatuongelesha vizuri tutaenda kwa Kenyatta. Lakini kama wanakataa sisi lakini Uhuru mwenyewe hajasema hiyo maneno. Kuna mabrokers hapa katikati. Na nyinyi mchagua viongozi nyinyi kutoka Central Province. Kila mahali. Umesikia PNU iko sasa independent. Inasimama lakini inapigia Uhuru Kenyatta kura. Umesikia ile chama cha mashinane ya Isaac inasimama inampa Uhuru Kenyatta kura. Lakini wengine wamekasirika mpaka wanachukua mawe na piga yeye tusi ati ndio aokote kuongea kila chama yake. Hata sisi KANU tuko hapa. Wale watu wanafanya fujo siasa ya uchanja kusema hii ni hii. Tunataka kusema hiyo tabia ni ushindwe. Na kuna takriban watu 350,000 wasioweza kuona na wengine 650,000 walio na changamoto za kuona ambazo zinasababishwa na masuala yanayoweza kutibika. Lakini maelezo kuhusiana na matibabu miongoni mwa Wakenya kuhusiana na magonjwa ya macho yanasalia kuwa viwango vya chini. Ni kwa sababu hii ndiposa shirika la watu wasioona liliandaa matembezi jijini Nairobi ili kutoa elimu na kuhamasisha umma kupata matibabu punde wanapopatwa na magonjwa ya macho. Shirika la The Standard Group lilikuwa mojawapo ya mashirika yanayochangia matembezi hayo. The rest of us have one duty only, to appreciate them and to live with them because they are members of our families. And if the Constitution took time to appreciate their existence and to make sure that they are treated differently, so differently that they should be brought closer to the normal person without those challenges, then the least we are expected to do is follow the Constitution and treat them with decency. Currently in Kenya and in the world, the leading cause of blindness is cataract. Cataract is a growth in the eye that is removed through surgery. And the surgeries in a public hospital are not expensive. 4,000 shillings, 5,000 shillings, you're able to have the cataract removed. Because Kenya Society for the Blind has supported the hospitals to be able to access the consumables from out there tax-free. Mtazamaji, miradi ya maendeleo ni kivutio kikubwa hasa cha kibiashara kitaifa na vilevile kimataifa. Nchini Kenya kuna mradi wa reli ya kisasa wa SGR ambao kukamilika kwake kutaleta manufaa makubwa nchini na katika ukanda wa Afrika Mashariki. Lakini kama alivyobaini mwanahabari wetu Zubeida Koome, ujenzi wa reli hii umevutia ukahaba unaokisiwa kusababisha ongezeko la maambukizi ya virusi vya ukimwi katika eneo la Voi, kaunti ya Taita Taveta. Ni makala ambayo atakujia kwa ukamilifu katika taarifa zetu za KTN leo wikendi, lakini kwa sasa mtazamaji, tupate kionjo cha makala ya ufuska wa reli. Hapa biashara ni katika ulimwengu wa giza, halafu labda hesabu mchana. Na mchana sasa ni kama usiku jamani.
huenda utatarajia kuona bidhaa mbalimbali zikinadiwa, wenye fedha wazitwae. Lakini usishangae kuona kinachonadiwa ni bidhaa watu. Kuna biashara nafanya mchana, nauza viatu, hizi na za wanaume, alafu jioni na kuna biashara nyingine bado nafanya. Ninaendanga sokoni kuchukua mboga na kutembesha. Biashara kazi ukitafuta haipatikani. Kieka kazi kama ya vibanda pesa hazitoshi. Sasa niliona hii ya mchana haiingizi pesa vizuri. Ninapata tu kidogo ya kukula na nimerentisha nyumba. Sasa inabidi tu nifanye hii ya usiku. Kusudi la ujenzi wa mradi wa reli wa SGR ni kuleta manufaa ya kibiashara. Na makweli biashara zimeanza kuvutiwa, japo si zile walizotarajia wenyeji, hasa wa eneo hili la Voi. Biashara za hodi za usiku. Na mtazamaji, kama nilivyokuarifu, huo ni uhondo tu. Uhondo kamili utakujia mtazamaji mwendo wa saa 1 kwenye taarifa za KTN leo weekendi. Ni makala ya ufuska wa reli ambao utaletwa kwako na mwanahabari wetu Zubeida Kome. Tukiendelea na taarifa zetu, viongozi mbalimbali wanazidi kutoa risala za rambirambi kwa mbunge wa Funyula Paul Otuoma kwa kumpoteza mtoto wake wa kiume. Viongozi hao wa kisiasa wakiongozwa na seneta wa Busia Amos Wako walimfariji Otuoma nyumbani kwake. Mwanawe Otuoma alikuwa mwanafunzi katika chuo kikuu cha Jomo Kenyatta na alifariki katika hospitali ya Nairobi alikokuwa akiendelea kupata matibabu. No, it's okay. Okay. Come, Steve. I've seen somebody that is very In fact, only about 2 months ago, we were all here with very many young people from the university, from everywhere, to celebrate his being admitted to the university. And I remember him saying he's now very focused and he will go and do justice to education. It's a pity that God has taken him away, but it's not for us to question the action of God, but I think now to celebrate the life of Malcolm. We just lost Malcolm yesterday evening at around 8 in Nairobi Hospital in ICU there at around 8. So I just want to say thank you for coming to condole with the family. Shughuli za uokozi zinaendelea katika eneo ambalo jengo la ghorofa 6 liliporomoka huko Kisii na zaidi ya watu 9 wakafariki na wengine wengi kujeruhiwa. Shughuli hiyo inaendeshwa na jeshi la Kenya pamoja na halmashauri ya kitaifa kuhusu majanga na mikosi. Hali kadhalika mashirika mengine ya kihisani kama vile Red Cross na St. John's Ambulance. Serikali imeahidi kumtia mbaroni mmiliki wa jengo hilo ikiwa atathibitishwa kuwa alikiuka kanuni za ujenzi. Na mtu amelia ndani, ameitana. Askari tulikuwa nao waliniweka kwa hiyo shimo, nikaitana. What I discovered ni ile echo. Wakati walikuwa naitana echo, kuna ile echo inakuja. That's what they suspected, ati kuna mtu ameitana, lakini it was no, but it was inside there. What we got ni kuku na iko hai, iko hapo. Kuku tu ndio tulipata, lakini mtu akiwa hai hatujapata. Na yule mnasema ati amepiga simu, hatujapata mtu amepigia. Alafu hapo ndani mnaonaje, kuna matumaini kuwa kuna watu? Tuna matumaini, lakini there is enough space inside. Bila tunatoa polepole, maybe tunaweza pata mtu hapo. Kwa sababu hata ile style tunatoa na watu walitoka Nairobi, hao army yetu walitoka Nairobi, we think we have tunafikiria tunaweza pata.
Na chama cha Wiper kiliendeleza kampeni zake katika maeneo ya ukanda wa Pwani, huku viongozi wa eneo hilo wakiwataka waasi kujitokeza wazi. Joto la kisiasa linazidi kutokota huku uchaguzi wa mwaka 2017 ukikaribia. Mwanahabari wetu Hussein Mohamed anaarifu. Viongozi wa chama cha Wiper wakiongozwa na aliyekuwa makamu wa rais Kalonzo Musyoka waliendeleza kampeni za kukipigia debe chama chao katika eneo la Taita Taveta. Hii ikiwa ni kampeni ya kumtaka Kalonzo Musyoka awe mgombea wa CORD katika uchaguzi mkuu wa urais mwaka ujao. Kuna porojo zinapelekwa ndani mwazo amehama. Nikihama mimi ni mwanaume kamili, nitasema sijahama, niko na tutatandikana ndani kwa ndani. Sisi hatuwezi kukataa mtu yoyote ambaye atataka kuwa na sisi. We are for the opposition unity. We are for the super alliance. But we are also for the Wiper Democratic candidate. Awe ndio flag bearer. Tupate fursa kubwa kumwondoa Uhuru mwaka ujao. Haya yalijiri huku waasi wa chama cha Wiper wakitakiwa kujiondoa katika shughuli za bunge la taifa, huku hisia tofauti ikitolewa na viongozi waliofika. Kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka alisisitiza umoja wa Kenya na kuwataka wakazi wa Taita Taveta kumuunga mkono katika uchaguzi mkuu mwaka 2017. Wana Wiper tuna kiongozi wetu, na sisi tuwasema na tunataka mtuonyeshe kwamba mnakubaliana na sisi. Sisi tuwasema Kalonzo tosha. Kalonzo. Siku ile nikiwa waziri nilikuwa nimeenda kwao nyumbani, babake rafiki yangu aliponipa mkono, kesho yake nikawa waziri. Na mimi leo nimekuja kukupa mkono Taita na kuombea heri, Mwenyezi Mungu akupatie unachotaka. Shida imezungumzwa siku nenda siku rudi juu ya mashamba ya watu wa Taita Taveta. Nyinyi out of the total acreage ya ardhi ya watu wa Taita Taveta, over 65%, asilimia 65 ni mbuga za kuhifadhi wanyama. Hussein Mohamed, KTN News. Wengine wanachukua Viongozi kutoka Garissa wanamtaka Rais Uhuru Kenyatta kutangaza kiangazi nchini kuwa janga la kitaifa. Viongozi hao waliojumuisha mbunge wa Lagdera Mohamed Shidie walisema ilivyo kwa sasa serikali haijamakinika kutatua tatizo la njaa nchini. Akizungumza katika kikao na wanahabari, mbunge huyo alidai kuwa watu 7 wamefariki kutokana na ukame, huku akiitaka serikali kuwajibika haraka iwezekanavyo ili kuzuia vifo zaidi. Are going to go down now, and people have died in my constituency, and it's not a story, it's a reality. We appreciate the government has sent some few amount of food. Some foods were taken to my villages. A whole village which has maybe 20,000 people, you get 10 bags of rice. That's not good enough. That cannot sustain that village for even half a day or even few hours, because there are so many mouths to feed. So we are saying, and we are not hiding, that this drought is biting and people are going to die in large numbers. Familia za maeneo yanayoathirika na uhaba wa chakula katika kaunti ya Kwale sasa wana kila sababu ya kutabasamu baada ya Wizara ya Maji kuzindua usambazaji wa mahindi na msaada kutoka miradi ya unyunyuziaji ya Galana Kulalu hadi makwao. Waziri wa Maji aliyeongoza shughuli hiyo amesema kwamba watu wa pwani wamekuwa wa kwanza kufaidika na mazao hayo kufuatia maeneo kame ya Kwale, Tana River, Kilifi na Taita Taveta. Mpango wa kwanza wa mifuko 5,000 ya mahindi umesambazwa katika eneo la Kinango litakalosimamia maeneo 7 yakiwemo Taru, Samburu, Chengoni na Mwarupesha.
tukishirikiana serikali ya Kenya na serikali ya Israel. Sasa tuko tunazalisha mahindi magunia 31 kwa eka, 31 bags per eka. Na tumesema shamba hili na huu mradi hatutaki tuseme ya kwamba tunapeleka mahindi kwingine kabla watu wa Coast Region wenyewe kufaidika na mradi huu. Sisi tulikuwa tumefika mahali ambapo tunasema sijui ni njia gani itafanyika, kwa sababu chakula kilichokuwa kikitufikia sisi kati ya hii sublocation 32 ama sublocation 41 tulikuwa tunapata magunia 500 peke yake, ambapo ukipiga hesabu utapata kwamba kila sublocation ilikuwa ipate gunia 10. Sasa gunia 10 kwa watu kama hawa, utakuta kwamba mtu akiondoka anaondoka na robo kilo. Ni chakula ambacho hata yeye mwenyewe kwa siku pia hawezi kula akashiba. Na wajane waliyekuwa mwanasiasa shupavu kutoka kaunti ya Nakuru Dickson Kihika Kimani wamepatana kuhusu kugawana mali ya mwanasiasa baada ya kuvutana kwa miaka 12 katika tukio ambalo halikutarajiwa na wakosoaji wa familia hiyo. 5 kati ya wajane 8 wa mwenda zake Kihika Kimani wamesema wamemsamehe msichana wao ambaye ni spika wa bunge la kaunti ya Nakuru Susan Kihika, ambaye walimlaumu awali kwa kusababisha mzozo katika familia hiyo. Tulikuwa na mafarakano na huyu mtoto, lakini sasa tumerudiana juu amekuja kwetu, ameomba msamaha, na sisi kama desturi ya Wakikuyu, mtoto akikuja kwako akwambie mama nimekosa, huwezi mrudisha. Na ndio maana tumekaa kama familia na tukasamehe Susan kwa haya yote alikuwa ametendeka yenye mlikuwa mmeona kwa magazeti. Yote tumemaliza kwa nyumba na tumesema tumembariki kama wamama zake wote. Ningetaka kurekebisha hapa. Susan mwenyewe hakuwa ametukosea. Yeye ni victim of circumstances. Alijikuta akishikwa kama mmoja wa wale wamekosea kwa sababu ako na jina kubwa. Sasa yeye ndiye alionekana kama ametukosea. Lakini hakuwa ametukosea, tulikuwa tumekosana sisi wenyewe. Tunataka tukae vile tulikuwa tukikaa wakati mheshimiwa Kihika alikuwako, na alikuwa anataka watanero. Wapinzani wote wale wako na Susan, sababu hii ni kampeni. Wasije wakafikiria na kusema kwa kampeni zao ati Susan hatakikani nyumbani. Hiyo itakuwa ni uongo kabisa. Huyo mtoto ni wetu na tumemshika hivi na hatumuashirii tena. Hata tujajitolea tufanye kampeni zake. Kwa hivyo wewe nawe unapingana naye ama unampiga, hapana tumia jina kusema ati Susan aligombana na nyumbani kwao. Susan is very much welcome at home. Wanawake katika eneo la Mwingi kaunti ya Kitui waliandamana kutaka punda kuheshimiwa kwa misingi kwamba amepuuzwa pakubwa licha manufaa anayotoa kwa binadamu na haswa maeneo ambayo yanakumbwa na uhaba wa maji humu nchini. Viungani mwa mji wa Mwingi kaunti ya Kitui, akina mama wa kikundi cha Okoa Punda wako sako kwa bako na mnyama ambaye amekuwa manufaa mengi maishani mwao. Wanaandamana kuweka ujumbe wao bayana. Mheshimu punda. Kwa vile tunataka tuwatunze punda, wanatusaidia sisi sana kwa kusomesha watoto. Tukitoa kazi mahali, tunaenda tunafanya hiyo kazi, alafu tunapata fedha tunapeleka karo ya shule. Wanawake hawa ambao pia wamepanga kusafisha miji yote mikuu na masoko katika kaunti ya Kitui ili kuhakikisha kwamba punda na binadamu wanafanya kazi katika mazingira safi, wamesisitiza haja ya kuwatunza punda kwa kuwapa lishe bora na vile vile chanjo, kwani wamewafaa pakubwa na hasa wakati huu wa kiangazi. Ambrod Musimi, afisa wa maendeleo ya jamii, anakariri manufaa ya kiuchumi yanayotokana na zaidi ya punda 100,000 wanaopatikana Kitui na kuwataka wakazi kuunda mbinu mpya za kumtunza mnyama huyo. We find that if an animal or if one donkey is bringing at least 200 shillings per day to an household, when you do the mathematics, you find that is over 27 million Kenya shillings that is contributed by a donkey alone in one day
in this or within the Kitui County. And in that economics, you find that one donkey usually foresee that it is able to support one family. Nilikuwa sina hata pesa. Mama mwingine akanitia kazi ya kuchota shangarawe na manji. Nikapata 16,000 na nikafaitika sababu nilipeleka mtoto wangu shuleni. Cecilia Kesho, KTN News. Na mtazamaji, kaunti ya Lamu imejipata katika dau lililoiwacha katika njia panda kufuatia matukio ya kigaidi yaliyojiri. Hata hivyo, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Hussein Mohamed, wakazi na washikadau wa kisiwa cha Lamu wamefanya juhudi zote kurejesha hadhi ya Lamu. Ukiona vielea jua vimeundwa, ndio hali ambayo inadhihirisha jinsi wakazi hawa wa Lamu hutumia juani kutafuta riziki ambayo upeo wake ni wakati huu wa msimu wa sherehe na tamasha za kitamaduni. Kisiwani Shela tunampata Asif Omar. My nickname is Captain I'll be back. So, and my work is to drive boats like this, to take people out snorkeling, fishing, barbecue. Hilo ndo jina ambalo limempa sifa na pia njia mojawapo ya kuvutia watalii katika eneo hili. Je, mbona akaitwa I'll be back? The head teacher sometime used to see me walking, going back to Shela, and he used to ask me, where are you going? I say, I'll be back. So whenever he goes to the class, he will ask my classmate, where is I'll be back? Ari yake na nia ya kuingia katika fani hii na biashara ilipata msukumo wa sahibu wake na mtalii hapa nchini. We come with the idea, we do something for you. So then he built the first boat, I'll be back, for me. And he told me, if you are successful, you build another one, I build a third one. So then I build I'll be back too. So he built I'll be back soon for me. Lakini huku wakazi hawa wakijitahidi ima faima kuwavutia watalii hapa Lamu, changamoto ugaidi iliathiri pakubwa kisiwa hiki. Na sasa washikadau wanasema makovu ya hasara ndio yaliwapa mvuto na nguvu zaidi ya kubadili taswira. Kuliwahi kutokea jambo au tendo la kigaidi ambapo kwamba lilisambaa ulimwenguni mzima, na kupitia hilo tulikuwa hatuna biashara. Wageni wengi pia walikuwa hawatembei Lamu. Kulikuwa na hofu ya wageni kufika katika kaunti ya Lamu kwa sababu ya hilo tendo la kigaidi ambalo lilitekelezwa. Na hivi sasa kuna tofauti kubwa. We suffered a lot from bad publicity from the press because the islands are called Lamu since centuries and the county is called Lamu since the new constitution. So when journalists use the word Lamu instead of specifying Lamu County, people think, oh, this happened in the island. Actually, nothing happened in the island. They do. Wenzao katika mji jirani wa Malindi wanaisia sabia kufuatia kuja kwa watalii hapa nchini. We see that there is a lot of Westerners around. If you go shopping somewhere, you find them around, but you go within the hotels, they're not staying in the hotels. They are basically staying in private villas which are being rented overseas by the owners. Sio ziara ya watalii katika makavazi ya eneo hili, milango mizito ya mbao iliyochongwa kwa uangalifu mwingi, hata mandhari hii mwanana iliyo na upepo wa bahari Hindi unapamba kisiwa hiki cha Lamu. My budget is just soap and shampoo, that's it. Yeah, because I have my own ghetto, I eat at mommy's place, transport, I have my own company. I have a seafood company to supply to China now. This all goes to show that Lamu is now stable and that people should not keep away from Lamu because of security issues. A beautiful part of Kenya. You have such extraordinary islands, the mainland, everything, and particularly the people of Lamu, very warm and welcoming. The United States has a very long history of strong relations with the people of Lamu. Ikiwa ni siku ya pili ya tamasha za kitamaduni ambazo huandaliwa kila mwaka kama vile mashindano ya punda, sherehe zimenoga, kila mmoja akidhihirisha ubabe wake. Kauli mbiu ikiwa ni kuvutia watalii. Sio mchana tu, hata usiku burudani hunoga na kukita. Wanasema ndio msukumo wa wakazi hawa visiwani vya Lamu, ambao salamu yao wanapokaribisha wageni ni Lamu tamu.
Hussein Mohamed, KTN News, Lamu. Na mtazamaji, asante sana kwa kujumuika nasi kwa taarifa za Mbiu ya KTN Jumapili hii.